Hola compañeros papadafílicos y buenos días. Pues aquí estamos, vamos a continuar con esta historia de nuestro amigo Jonathan Wright. Que llegamos al nuevo distrito y bueno, nos comentó Elizabeth, ¿no? Nos comentó... ¿Elizabeth se llama? Creo que se llama Elizabeth. Elizabeth nos comentó todo respecto acerca del Club Ascalon. Y nada, al principio teníamos que ir a echarle un ojo. Voy a descansar, porque creo que tengo para subirme, o no tenía para subirme nada interesante. No tengo puntos suficientes para subirme nada interesante. Nah, pues lo dejaremos ahí. Vale, estaba por aquí. Vale, no, esto es para salir. Anda. Esta era la puerta que estaba cerrada, puede ser. ¿O no? Sí, esta puerta está cerrada. Ya, por el otro lado está cerrada. Un segundo. Voy a bajar un poco el micro. Que se me olvida. Ahí, mejor. Mucho mejor. Vale. Gracias. Ha venido bien por primera vez que las puertas se cierren solas. La habitación era esta, ¿eh? Madre mía, cómo me estoy saqueando mi propia casa. Es increíble. Vaya de luteo. Esto no son chilines. No, es un ramo de flores. Vale, ahora ya podemos abrir esta puerta. Vale. Primera carta de Aubrey Wright, mi madre. Mansion Wright, 4 de abril de 1908. Mi querido y adorado John, cuando recibas esta carta ya tendrás 35 años y yo hará mucho que me marché. Me siento un poco estúpido por escribirte esta primera carta que no leerás en años. Llevo mucho tiempo debatiéndome sobre cómo contarte esto, hasta que recordé los rompecabezas y acertijos que inventaba para ti cuando no eras más que un niño. ¿Cómo disfrutaba resolviendo los enigmas? Pues bien, he pensado que no sería mala idea plantearte un último juego, aunque sin duda será mucho menos gratificante. Esta vez no encontrarás caramelos ni tesoros exóticos por descifrar la solución, pero sí quizá un tesoro más valioso, la verdad. Este será mi único intento de explicarte por qué decidí abandonar a mi familia sin dar ninguna explicación. Si quieres descubrir el motivo, tan solo resuelve mi pequeño juego. Depende de ti, hijo mío. No dudes que te quiero, te prometo que mi familia fue y siempre lo será todo para mí. Recuerdo la primera vez que estuve en brazos a tu hermana y a ti, mis tesoros, mis joyas, veros crecer, jugar y reír inundaba mi corazón de gozo cada vez que volvía a mi hogar. Habría sido capaz de matar por protegeros, mi hijo, mi hija, mi esposa, pero el destino terminó encontrándome y tuve que tomar una difícil decisión. Lo peor fue desaparecer sin decir nada, aún así decidí hacerlo. Y pronto me habré marchado del todo, no pido perdón sino comprensión. Si quieres saber más, tan solo debes recordar lo felices que éramos en aquella época. Si quieres descubrir el mensaje, piensa en la verde hierba y en los altos árboles de en domingos soleados. Ah, no, Aubrey es mi padre. Tu afectuoso padre, Aubrey Wright. I remember Sunday walks in the park. En el parque. No hay investigación. Ah, bueno, una marca, tonto. Entonces no tengo que investigar de forma random, vale. Pues esto era el despacho de mi señor padre. Vamos a bajar.
Hablaremos con el mayordomo. Con nuestro mayordomo. Joder, vaya casa. Carta antigua. Mansion Right, 8 de marzo de 1908. Querido Avery, como ya le comenté hace varios días, puede que me vea obligado a marcharme de Inglaterra, aunque solo sea unos meses. Mientras estoy fuera y hasta que mi hijo regrese a Londres, quiero que cuide lo mejor que pueda a nuestro hogar. Y he llevado a cabo todos los preparativos necesarios para aumentar su salario y que siga percibiendo su paga mientras continúe trabajando. Le prometió que protegería a mi querida esposa y que la serviría lo mejor posible de acuerdo con sus posibilidades. Por ello reciba mi agradecimiento desde lo más profundo de mi alma. Si no regreso nunca, sepa que jamás he confiado en nadie más que en usted. Considéreme su más afectivo amigo, Aubrey Wright. Avery Cork. ¿Dónde está? Ah, coño, ahí. No sé dónde sales, pero Good vale. evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe Señorito my own eyes. Jonathan. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. Joder, como que estaba allí. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. Hombre, porque te iba a despedir, amigo. Resfriado, vale. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Madre mía, esta casa ha sido todo para él. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry. ¿De verdad? ¿Por qué no se mostró? I could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these... How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. Nueva pista, tenemos dos. Avery es el único que cuida ahora mismo de Millie Wright, que no porque está muerta. Y Avery ha sido contratado para cuidar de la familia Wright hasta el último de sus días. Ya debe ganar bien, ya. ¿Quién es? Kimura Tada. Ah, este es el japonés que encontramos en la casa aquella. Vale. Vale, están todos los descubiertos ya, ¿no? Este está en la putísima mierda. Aquí tengo tres para... Bueno, se están recuperando los tres. Vale. Y aquí se están recuperando todos. Menos este. Está grave, el distrito. No va de hostias. No sé para qué me da pistas de mi madre si está muerta. How was my mother? Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. She said she was speaking to the dead. Seguro. She even said that she had seen you. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were... Mierda. How was Miss Mary went out... How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were coming back. She was sure you were alive.
She'll never know she was right. Vale. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. Vaya. I have no other. I found an old letter written by my father and addressed to me. Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I... This house is dead, Avery. If only you could have been here sooner or more often. Maybe Madre mía, me lo this está house would not reposando. be that empty. Mayordomo de mierda. But you're here now, sir. So my task is not over. Ese acuerdo queda anulado. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass... Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. Vaya. Vale. Thank you, Avery. Your bedroom is ready as always. Qué bueno, pero no me voy a dormir aún. Vale, por ahí hay otro The señor. Ascalon Club. Aquí hay otra señora. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expect. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. What the I'm too fuck? young. Wait, no. Why did... Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop... Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of... Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering that... Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? ¿Cómo? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia.
but women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be La worried? estarán reventando en algún callejón Recently, oscuro. Emily started to believe in... Well, she got interested En esta época, in mujeres y vampires. sindicalistas I'm afraid she might be in trouble. Let se me está jugando. guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And Joder que no. Tell me about your adoption. what do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are. Do you live with? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. Anda. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death. How did you meet? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West. Did you know she was a vampire when she picked you? Charlotte creció en el orfanato de Lady Ashbury antes de ser adoptada por la propia Lady Ashbury. The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time. What exactly has your mother told you? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Vale. Preguntas personales. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such. Do you ever regret that she... Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Vale. Mi casa, ¿por dónde era? ¿Y? Eso es el Club Escalón. Vale. No, por aquí era. Voy a craftearme unos cuantos remedios. Por ejemplo, a mi mayordomo lo podemos curar ya. Este es el de mi padre. Esta es la mía. Vamos a craftear dos de cada. O no puedo craftear para la neumonía. Producción de hipoclorito de sodio. Ya está. Es que te pide 15, ¿eh? No pide pocos. Joder.
¿Cómo me lo estoy fundiendo? Vale. Yes, sir. Toma, Do you Avery. need med? Yes. Cúrate y calla. Thank you. Your be Tienes que estar fresco para cuando te hinque el diente. Charlotte Ashbury. Tenemos a un magnate. ¿Puedo entrar por aquí? ¿Por dónde puedo entrar? Es un normal. Es un normal perdido. Buenas. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Es falso. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill? No. Cajón no tiene en cuenta la seriedad y la peligrosidad de la epidemia. Madre mía, este tampoco se pone la mascarilla. Por cierto, voy a curarlo ya que estoy. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. A Ajo le gustan los buenos restaurantes y los platos suculentos. Madre mía, vaya gourmet. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever... Is it not a little too late? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating... But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random... Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at... Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Je ne sais quoi. Vale, preguntas personales. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Anda. Era crítico gastronómico. ¿Eso no es una pista? I may... ¿Qué vendes? Ya, vende caras. ¿Me podré craftear ya el arma? El arma mejorada. Voy a revisarlo por si acaso. Pero que fuera puedo. Si me eché todo el arma. ¡Oh! Vámonos. Vámonos. ¿Le pongo más daño?
Para esto necesito 4 piezas de empuñadura eficaz. Vale. Bueno, por lo menos ya tenemos mejorado un poquito más el arma. O sea que se agradece. Vale. A ver. Aquí hay otra persona. Buenas noches. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? ¿Cómo que Johnny? Clarence Anda. Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed. ¿Estás sano? No, do you need migraña. medical? It's a little late for visiting it. What can I hope? Me la podría comer. ¿Cuánto me da? Y 500. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Sí. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd... How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. But you're alive. You returned in one... Believe me, it's not quite that simple. Yo Is tampoco. everything all right at home? Yo tampoco soy el que era. Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town? Venus Crossley. Venus está muy preocupada por la reputación de la familia. Anda. Eso da un huevo, que esté vivo entonces. Nada. You need... Vale. ¿Qué más hay por aquí? Ah, mira, ya está Venus. ¿Por aquí? Por aquí. Anda, no me abre. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Y bien buena que Thank you, estaba. Venus. May I come in? I was going to bed. Nivel 4. Forgive me. I'll tell... Nada. De momento aquí no podemos entrar. Nosotros... Por aquí hay alguien más. No parece. En este lado y por aquí. Que creo que por aquí ni siquiera hay NPCs. Hay econs. Igual será en esta zona de aquí, puede ser. De todas maneras tenemos investigaciones. Vamos a mirar esto. La segunda parte del testamento de tu padre. ¿Dónde me has dejado el testamento padre? Ah, mira. Justo en esta zona. Vale. Vamos allí. They're all around you, waiting for you to... Women's right to vote is only the first step. ¿Qué ruido?
Leech spotted! There's one of them! ¿Ya? Vale, errático. Not a good place for... Over there! There's one of them! Está el parque a rebosar de peña. El 29, ¿eh? ¡Coño! Pero bueno. Bestia grande. ¿Aquí? Hostia, pero es que en la zona esta del parque es enorme. ¿Dónde está? ¡Hala! Oh, shit. Bombo cao. Podría me matar su normal este. Estamos. ¿Me ha matado? No creo casi. No sois pesados, ¿queréis dejar de tiraros en plancha? Qué asco, tío. Otra vez. Está genio que se inmola. Qué falso, tío, falsísimo. De puto esquivado. Puto mentiroso. Hombre. El combate, tío, es lamentable, ¿eh? Joder. No había nada. Joder, puede estar en toda esta zona, tío. Pereza. Pero aquí no hemos estado. Pero bueno. A dormir. Joder con los simuladores, tío. Pues no sois pesados. Pero ahora ¿dónde pollas está la carta? Espera, esto no es el parque ya. He salido del parque.
A dormir. Es fuera del parque, ¿no? Lo que yo estaba viendo. ¿O no? Aquí. It's a leech! De aquí, figura. Hostia, ha pillado el de arriba también, ¿eh? El de arriba ha pillado también con el ataque. It's locked, all right. Sube. O entra. Está It's cerrado locked. también. De arriba no puedo subir de ninguna forma. No parece. Pues... no sé dónde puede estar el testamento. Aquí igual. Tengo que encontrarlo en plan random. ¿Aquí? Digo, no sé, pasaré por donde los árboles a ver si hay algo, pero... ni mierda, ¿eh? No sé dónde buscar, tío. Ah, por aquí igual. Wow. ¿O no? ¿Para arriba? Para arriba. Igual está por aquí. There has been a fight here. I can see a blood trail. No, What a escondido, mess. Something terrible happened here. But what? Vale. Ha ocurrido... algo terrible ha ocurrido. Bueno, puedo esperar. No, esto. Es que yo había venido a buscar... Mira, ahí me sale la misión. De que haya alguien en apuros. Pero me lo marca allí. Buenas tardes. A por culo.
no todos revientan. Contra Luis Tisdale. Vale, pero esto me ha devuelto fuera, no me ha devuelto... Más. Aquí estoy saliendo. Vamos al parque. Por aquí abajo, tío. Por aquí abajo, ¿cómo llego? Claro, todas estas puertas están cerradas. Está por aquí abajo. A restaurant where the guests are blindfolded Anda. before being seated. Intriguing. De pura casualidad. No sé, tío. Márcame el punto, hijo de puta. No me hagas buscarlo. Nada, nada. Por aquí abajo hay mierda. No sé por dónde bajar. No encuentro, no sé. No encuentro el punto, la verdad. No sé, tío. La segunda parte del testamento. Wow, dice... Guarda de los paseos por el parque entre los árboles. Sí, me acuerdo. ¿Y? A ver si era por ahí. ¡Hostias! Pero sale allí que me ha tirado una bomba de estas. Joder. Este no era. Bueno, pero por aquí hay más. ¡Upa! La sangre revitalizante espesa. Madre mía. Elines. Y ya está. Por aquí no habíamos subido aún. Pero... Tampoco parece que esté por aquí la carta, ¿no? No sé. No sé dónde encontrarlo. El rastro que llega hasta aquí. Está por allí. Bueno, se va por ahí, se va por arriba realmente. Huellas. Pero las huellas, ¿dónde acaban? Estoy por aquí, pero yo abajo ya no veo nada más.
No sé dónde me he tirado This tampoco. is despicable. No tengo ni idea. Uy, no tengo ni idea de dónde me he metido. Forma parte del parque también. Pero yo he salido por aquí antes. Ah, mira, podía volver. Las huellas terminan aquí, tío. No hay más... No sé, no hay más huellas aquí abajo. Lo que me parece extraño. Vaya puta mierda de misiones, loco. ¿Dónde puede estar la carta? Me está dando un palo. La puta carta, tío. ¿Dónde está la carta? Oh, for fuck's sake. Poniendo mala hostia, La puta mierda de misión. Bueno. La segunda parte del testamento. Es que tócate los huevos. Le van a dar por el culo el testamento, a este paso. Esto no es. No sé, tío. Y todo lo que veo, a lo que me acerco, que podría ser, esto ya no es el parque. Todo lo que veo a lo que me podría acercar, que dices, mira, por aquí, pues esto está acá, tal. No, nada, tío. Tiene cojones de estar en mitad de un sitio que no hay nada enterrada. Mira, que te empuja el culo. No sé. No tiene sentido. Nada. Tiene nada más tampoco. Esto no lo habíamos visto. Pero no creo que esté aquí la carta. Aquí estará el señor. Podemos, pues igual podemos acceder a las tiendas. Por debajo. Allí. I cannot enter. Cerrado.
Holy mamá. ¿Este grandullón? Joder. Vaya galletas. No empecemos. Venga, hombre. Ah. Dale, dale, dale. Venga, a dormir. La violencia de los bullcots. Jamás dejéis que el tamaño de un bullcot os engañe. Esos gigantescos malnacidos pueden ser tan rápidos como cualquier chupasangre y pueden ser derrotados del mismo modo, atravesando y sujetando su podrido cadáver contra el suelo antes de decapitarlos. Recordad, todo se basa en la preparación y en saber aprovechar las debilidades del oponente. El problema, como no, es que los bullcots no tienen debilidades. Son fuertes, rápidos, potentes y letales. Son máquinas de matar con un solo objetivo: rodear vuestros cuellos con sus gigantescas garras. Si pues a uno de vosotros sufre la desgracia de enfrentarse a un bullcot, tan solo recordad lo siguiente: esquivar y hacer que se enfade, herirlo, aturdirlo, conseguir que pierda los estribos. El cerebro del bullcot pierde el control al irritarse en exceso, deja de pensar y comienza a atacar ciegamente. Esa será vuestra única oportunidad de vencer, obteniendo ventaja táctica contra una bestia tontada. Aprovechadlo. De Conoce a tu enemigo, de Carl Eldritch, líder de Prigwen. Vale. Vaya muerto. ¿Me vas a dar algo? ¿No me das nada? Vaya rata. Vale. Vamos a abrir la puerta esta. Por aquí arriba. ¿Un atajo igual? Vale, esto era la puerta que no podíamos abrir. Ok. Carta manchada. A quien encuentre este mensaje: me llamo Robert Tisdale, necesito su ayuda. Mi hija Louise desapareció hace unas semanas. La última vez que la vieron fue en un bar de la zona, no donde trabaja como camarera, en la Trucha Bailona. Dos testigos la vieron abandonar el lugar con un hombre desconocido muy sofisticado, tal vez un extranjero. Circulan rumores de hombres y mujeres que desaparecen por aquí. Estoy convencido de que han secuestrado a mi Louise y la retienen en algún lugar de la zona. Sé que la policía no me va a ayudar, tienen cosas más importantes que hacer, por eso he decidido empezar a buscarla yo mismo. Si encuentra esta carta significará que he fracasado en mi misión. Louise es muy buena persona y no se merece morir así. No es ni muy alta ni muy baja, tiene el pelo oscuro y una cicatriz en la mejilla derecha. Por favor, búsquela y acabe la tarea que yo no pude terminar. Que Dios le bendiga. Louise's father was determined to find and save her. Ok. Y ya está, no hay nada más por aquí. Nada. Y nada. Vale. ¿Cuál es por aquí?
Igual esto es lo que veía desde arriba. No sé. No puedo subir aquí. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? ¿Subir y bajar el nivel del agua? It's locked, all right. No sé qué he hecho, ¿eh? Anda. Tú, nivel 30, no van de hostias, Buah. Son 3, Un 4. Vale. No tengo energía. Vale, se seguía por abajo. Pues para abrir, vale. Ah, no puedo bajar. Tengo que quitar el agua entonces. Ya está. Hay que quitarla más. Vale. Ya, ¿no? Ya. Ok. Ahí está Luis 3D. I have this thirst for blood. You Londoners are no match for me. Ah. How long are you gonna keep me locked in here? Me lo quieren marcar, pedazo de gilipollas. Que no me lo marca, tío, pero bueno. Oye, la cámara. Pero bueno. Joder, 3 horas para que me lo marque. Que no me lo quería marcar, tío. Calma. No tengo estamina. Oye, que no veo. ¿En qué momento se os ocurrió hacer un combate en esta zona cerrada, tío? Buena. ¿Levantas hoy o...? Buena.
Joder, diario reciente. 13 de octubre de 1918. Acabo de llegar a Londres tras un agotador viaje a Manchester. La ciudad está sumida en la tristeza y la desesperación. No será muy complicado encontrar a una mujer que quiera escapar de la muerte. Estoy impaciente por comenzar mi investigación. Tonto, dejaré de ser virgen. What? 15 de octubre de 1918. La celda está lista. Ahora solo tengo que encontrar a la candidata ideal y meterla adentro. Quiero que sea preciosa y amable, de buen carácter. Ya he probado mis habilidades de persuasión con unas cuantas mujeres y en la mayoría de los casos han surtido efecto, pero no quiero que mi futura esposa sea una sumisa. Solo utilizaré mi poder para atraerla hasta aquí. Luego le haré mi propuesta y dejaré que acepte. Este paso es importante. Quiero que la elegida acepte por voluntad propia convertirse en mi esposa por toda la eternidad. Ha zumbao. 17 de octubre de 1918. Creo que he encontrado a la definitiva. Se llama Luis, trabaja de camarera en un bar y tiene mucho carisma. Me encanta su actitud cuando te sirve una copa, firme y orgullosa. Estoy convencido de que aceptará mi propuesta. Cuando al fin sea mía, cuando la sangre de vampiro haya alcanzado su metamorfosis, las heridas se curarán y sus cicatrices desaparecerán. Entonces gozará de la belleza perfecta que solo yo soy capaz de ver. 18 de octubre de 1918. No lo entiendo. Luis se niega a aceptar mi proposición. ¿Por qué? Le prometí que nunca la obligaría a hacer nada. Tal vez deje de pasar hambre. Tal vez deje que pase hambre, así entenderá que soy su única opción. Mira, Luis, yo te salvaré. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor. I suppose my jailer also killed my father. Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. I must find my father's body. He does. Goodbye, Miss Teasdale. Rematch. Vale, pues ya está. Por aquí arriba, ¿qué hay? Ah, una salida sin más. Vale. A ver dónde me lleva esto. De vuelta al parque. Bueno, de vuelta al parque, pero... ¿qué lado estoy? Ah, en este lado. Este lado era donde me faltaba investigar. De todas maneras, la nota de mi puto padre, tío. En el puto parque. Podría estar en cualquier sitio de esta zona. Tócate los huevos. Nah. Vamos a conocer los personajes de esta zona. Hay dos aquí. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening. Good to see you too, Carol. Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost... Casi soy adulta. Bueno. Do you Toma need para my el medical agotamiento. test? Oh, Don't be shy. thank you. Vale, veamos. Why are you awake at night? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy some... I'm sure... I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers.
It's not easy to make friends. And with the epidemic, What can you tell me about the some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may... Do you need my medical attention? No, Do you enjoy work? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, Pero I was just a baby then. esta mujer no ha aparecido hasta ahora, si no la conocíamos. Supone que la conoce el personaje de antes. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Goodbye. Oh, I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. It's locked. Good evening, Miss Price. How are you today? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind. Always glad to see a former patient in... Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything. Oh. May I... It's all... No vende nada que me interese. It's locked, Dr. all right. Reed, It's locked. I am It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. It's locked, all right. ¿Quieres hablar con ella, pedazo de su normal? Good evening. You know... What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you. Madre mía, cómo me tiran la Tell caña, me ¿no? more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Madre del amor hermoso. ¿Cómo te quiere poner, amigo Jonathan? Have you noticed anything in particular in... Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all. Madre del amor hermoso. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Why would she leave? Children sometimes stay with their parents. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was... Have you not seen Carol since you returned? She's... So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Tiene como retraso la niña. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Agotamiento también. Joder, con el You have agotamiento. every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Madre mía, pero cómo quiere que la puto revientes, Jonathan, amigo. Madre del amor hermoso. May I look at you? It's all... No voy a enviar nada, así que nada, me Dr. piro. Reed, I am... Te calles ya, pesada. Doctor Reed. Bueno, vamos a echar un ojo a ver si por aquí hay alguien. Imagino que sí, porque no puedo hacer el dash. Ah, no, por aquí no habrá nadie. Hay soldaditos.
¿Listo? Otro escondite. A puta madre. Pues aquí podré... Me podré craftear la cura para la... ¿Para agotamiento era? Agotamiento, sí. Y este era... Recuperando también. Para el agotamiento era entonces. Ahí. Vámonos. 100 puntos de vida me cura esto. No puedo craftear ninguno, pero bueno. Lo craftearemos. No quería sentarme, pero... Ya que estoy... Me puedo meter la ulti y el daño del desgarrón. Dale. Yo lo 28. Guay. Sano. Sigue teniendo agotamiento. Y esta tiene cefalea. Pues... Tengo tratamiento para la cefalea. Sí. Coño. Y toda esta gente. ¿Dónde estoy? Ahora vuelvo aquí, pero... ¿Es el parque también? No, no. No. Bueno, a ver. Sí, no. Aparte del parque, pero es el borde exterior. ¿Dónde estaba la de la tienda? Quiero decir, son iguales, pero no, en realidad no. Vaya. ¿Qué me hace cruzar? Estaba en esta esquina, vale. ¿Ve? Nada. No ha pasado nada. Aquí estoy a salvo. ¿Aquí? También. Vamos a curarla. ¿Vendes algo distinto? Good evening, sir. Sí, vendiendo la misma mierda. I hope you can stay a little longer this time. Nope. Buenas. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this ¿Qué late te hour? importa? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of... And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are
And why? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard, and I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Está requerido. I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. What can you tell me about this I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What? What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about... Charles cree que un maníaco homicida se esconde tras la epidemia. Tiene agotamiento este también. the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every... What are you really doing? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their... Do you need... Ah, no tengo para el agotamiento, joder. What are you... What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange? Quiero denunciar a Geoffrey McCullum. Verga el Bancha. ¿No es Geoffrey McCullum? Geoffrey McCullum. No sé quién es. Sí. Ni siquiera me aparece aquí. I'd like to report a name, Inspector. Geoffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of ang- Then I'll write the name down and transmit this... Tell me all you know about that. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise. How could different killers inflict the same... That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a... What are you investigating? Well, my 2 missing persons cases have been solved. I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of... Why do I still have the feeling that you're hiding? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Nada más. What are you in... Well, I'd... Nada más. Goodbye. Goodbye. Aquí. Vamos a ver con los dos que hay abajo. Bueno, realmente hay 3, porque hay uno aquí abajo del todo. Están trampas. Crimen de reconocimiento perdido.
Los vampiros son peligrosos, letales, brutales a veces. Esto es un hecho innegable. Y eso es precisamente por lo que debemos comprender lo que son y a veces quiénes son para poder alcanzar una mejor comprensión mutua. ¿Recordáis la entrevista con Titus Flavius Josephus, llevada a cabo por uno de nosotros en 1548, cuando por fin encontró a la criatura en España? ¿Recordáis cómo cada una de las exquisitamente elegidas palabras de este vampiro hacía latir nuestros corazones cada vez que las leíamos? ¿Cómo constituían esas extraordinarias ventanas a un pasado que tan solo vislumbrábamos fugazmente? Bien, pues Titus Flavius Josephus ya no está. Los cazadores del Vaticano lo destruyeron hace varias semanas y con él se han desvanecido tesoros valiosos del conocimiento sobre los pilares de nuestra civilización. Probablemente se trate de un crimen tan desgarrador como el asesinato de una vida inocente por un vampiro. Pero por eso precisamente el camino de la Guardia de Priwen es tan criminal como estéril, pues por cada uno de sus exitosas cacerías metódicas de los antiguos vampiros de Inglaterra, en lugar de aproximarse a ellos con cuidado y respeto, destruyen una parte de nuestras raíces comunes a las de los inmortales. Se aprovecha la oportunidad tras oportunidad. El concepto de la gran cacería es un crimen, pues ciegamente destruye palabras y pensamientos, bebiendo de la fuente del saber de Usher Taltre, primado de Saint Paul. It's locked, all right. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher taught You are the leader of the primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you? Yes, they can tell me everything. They told me that you are a new Ekon who relishes his blood. What can you tell me about the I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite... So you see nothing in the stars for me? You're a... Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she... Madre. Eso parece saber muchos londinenses han sido recientemente asesinados. Ser sabedor de las verdaderas circunstancias de la muerte de Mary. Do the cards? No. It's the burning aura. Read my... You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even... Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the Some believe you to be a vampire. The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that... Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back. For how long have you been a... It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swan? Edgar is a brilliant and dedicated man. Can you read the card? Are you sure you want to... Yes, I am. It will cost you 100... Pero bueno, el hijo de la gran puta. Here, the coward. A man almost proud of the crime he did not commit. An accident disguised as an act of courage. Rodney Grader. El crimen de Rodney no fue para nada intencionado. Ya no sabemos quién es. Hermano, falta encontrar mucha gente. No, mucha gente. No, mucha gente no. 4. Este debe ser el jefe del club Ascalon, seguramente. Can you read the... Put the money on the... Perhaps... Yo no tengo dinero. Goodbye. Estoy pelado, de pasta. Again. What are the cards trying to... Pero sí, realmente...
¿Podría pasar algo? ¿Qué hay aquí? Puta idea. Vámonos. Vale, por aquí estaban los otros, ¿no? No, por ahí no, por ahí. Va a decir, ¿dónde están? No me los marca. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Is there anything... No, it's just... Your name sounds familiar. I think I would remember. That's odd. I'm certain I've already heard of you. I'm afraid not, sir. But it's a... The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Nos conocemos, no me Tell seas me pesado. about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? Agamenón y Pericles Baker están esperando a algo o a alguien para abandonar la ciudad. I'm not really sure. Can you tell me anything about... As you like asking questions so much, would you allow... Please. Do you like the... I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's... Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature, scattered... But what if we don't like what we... Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are. And what do you do, sir? I stopped working when I decided to leave. When I But what were you doing before? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Who are you waiting for? I really can't answer that question, since I don't know. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even... But why would you need this person's help? Well, I thought we should have left this cursed place. Goodbye. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to... That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as when... I suppose you're right. I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree. May I ask what you're doing outside? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea. You must have your own. From what I have managed to understand... May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he... What can you tell me about this part of town? Why is that? Mierda, no sé qué me ha hecho. I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal. What can you tell me? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me. Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Agamenón y Pericles Baker tienen opiniones contrarias sobre su situación actual. The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else? I don't know. A feeling? Está zumbado de la puta cabeza. I'm afraid I'm not following you.
Have you ever felt like life trapped you in a role that does not... Trap? And you think leaving London... At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives... Goodbye. Vale, bueno, pues nada. Están los dos zumbados y ya está. No, no pasa nada. Era por allí, ¿no? El escondite. Vale, voy a craftearle una cura para el agotamiento al otro. Los otros dos estaban curados, ¿no? Los gemelos. Bueno, vamos a limpiar esto. ¡Hala! Buenas noches. Está cerrado. It's locked. Pero esto es el parque, ¿no? Cerrado también. Buenas. He dado la vuelta, ¿no? Vale. Pues... nada. Vamos a volver a entrar al parque. No me había fijado en esa puerta. Vamos a darle la cura para el agotamiento a este señor. Do you... What are you inventing? ¿No hay nada nuevo? No. Good. Así está abierta. O bueno, está abierta ahora. Jardines del templo. Buah, respawneado, tío. Pereza. Te mueras. ¿Puede que fuera allí? Es que no lo sé.
¿Otra vez tú? A dormir. Coño, no sé, tío. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. A dormir. Se me olvida, tío, que esto se está yendo. ¿Sabéis que tenéis scars por el parque? ¿Sois conscientes? Hola. A dormir. No tengo idea de dónde puede estar eso, ¿no? Es un escalo. Cuidado. Le gusta mucho estallar. No, por aquí, ¿no? No sé. Sé que había una puerta desde el otro lado. ¿Esta? No. Esta podría ser esta, pero esta no era. No, claro, es que está por este lado la puerta aquella, ¿no? Hemos vuelto a la entrada, vale. Creo que no tiene nada que ver ese parque con este, sinceramente. Voy a pasar de la carta de mi padre, tío. Que le den por el culo a él y a su puto testamento. ¿Qué paso? Localiza la casa de Emily. Encuentra el cuaderno que los agentes le robaron. A ver, ¿esto dónde es? La otra punta. Esta. Si está por aquí cerca ya me encargo de hacerla. Vale, nada. Esto. Y estas dos están ya hechas. Vale, bueno, vamos a localizar la casa de la señora. Ay, jardines del temple. Esto es la...
He visto por dónde puedo subir. ¿Me quieres dejar de enfocar arriba? No lo había visto esto. Me cago en la puta. No había fijado que podía subir por aquí. Doble de cañón eficaz. Una arma nueva. Vale, ahora por aquí podemos bajar. Y abrir esto también. De todas maneras, por aquí había, ¿no? O igual iban hacia arriba. Van hacia arriba. Y van por aquí. Han recibido el daño de mi ataque de ira, desde abajo. Tiene un buen alcance esta mierda. Vale, por aquí. Hostia, la cámara qué mal va a veces, tío. Buenas tardes. A ver, Scar, mierda. This is Braille. Esto en braille. I need someone who can read this. O sea, y lo que he estado siguiendo todo el rato ha sido eso. Joder. Stupid beast! Watch it! Filthy piece! ¿Ya? Buenas noches. Localiza la casa de Emily. Vale. Pasa, Emily. ¿Está en la casa? Vale, tengo que dar la vuelta. Está al otro lado de la calle. Aquí quién estaba. Ah, estará Venus. Es un ataque por los muelles del norte, guay. Pues eso que ya hemos abierto. ¿Es esta? No sé, a ver si es que me puedo tirar un TP o algo. Supone que es aquí. ¿Sí, no? Realiza la casa de Emily, vale. Esto, supongo. ¿O es esto? No, no. No puedo subir. No sé qué le pinta que me puedo subir. Pero... desde ahí a lo mejor. Para eso tengo que poder entrar a esta casa. Es la de Venus. Vale, cógele por el culo, tío. Next. El cuaderno. Hostia, está en Whitechapel el cuaderno. No, ¿por qué no?
Por aquí. Podemos cruzar por aquí también. O nos queda igual. Más o menos está a la misma distancia. Así que cruzaremos por aquí. Puta madre, abrimos el atajo también. A dormir. Coño. ¿Servía de algo? Subir aquí. Es decir, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. I cannot enter. Aquí. Amenaza Icor. Entre todos los diabólicos y repugnantes Skulls a los que me he tenido que enfrentar, el Icor o Icor puede que sea el peor. No se debe a su capacidad para luchar, aunque no deja de ser un rival harto poderoso y peligroso, ni tampoco a su intelecto superior ni a sus astutos planes. El Icor es directo y franco en sus acciones y objetivos. Propaga enfermedades, contagios y epidemias siempre y cuando tiene la oportunidad. Un Icor es la encarnación de virus e infecciones. Donde quiera que va, surgen las enfermedades y se propagan rápidamente. Parece como si solo estuviese en este mundo para engendrar plagas y epidemias, como si su propia piel esparciese la enfermedad. Los Icors son astutos, escurridizos, malévolos y feroces, capaces de soportar muchas heridas. Estropear un depósito de agua, un granero o un banquete, ese es el tipo de cosas que hace un Icor para satisfacer su pútrida y perversa naturaleza. Son tan poco comunes que no sabemos nada acerca de ellos. La perezosa hermandad cree que no se los debería considerar vampiros ni Skulls, sino algo distinto. Solo tengo clara una cosa: un Icor debe ser destruido por todos los medios en cuanto es descubierto. Reconoce a tu enemigo, de Carl Eldritch, líder de Priwen. Hey, ¿qué pasa, JD? ¿Cómo estás? Buenos días. Encuentra cuál es uno de los agentes Priwen. Se supone que está aquí. Se supone que es por aquí. ¿Tengo que bajar a algún sitio? Abrimos esto. Sangre de este señor de aquí, sin más. Vale. Acabándome de despertar, ya me imagino ya. Que deben ser las 7 allí, ¿no? Esta puerta está cerrada, por aquí no puedo pasar. Las 6. Oye, no es por nada, pero ¿dónde pollas tengo que ir, tío? No hay ninguna puerta, ningún sótano, nada. Por aquí. I will return at a more convenient time. Voy a volver a una hora más razonable. What? ¿Cómo que a una hora más razonable, pedazo de cerdo? It's locked. Ni que yo tuviera control sobre el tiempo. Si siempre sales de noche.
Pone que está aquí debajo. No lo sé. Las investigaciones de este distrito me están poniendo una mala hostia importante, ¿eh? Me den por el culo, tío. Vamos a informar a este. ¿Dónde está? Y al lado. Pues ahora vamos. Oye, ¿vamos a tu casa o algo? ¿No? Oh, vale. Vale, quiero informar a este. ¿De qué? No lo sé. Good evening, Dr. Reed. Encontrado un restaurante. Ah, vale, el del restaurante, el gourmet. The most intriguing and exotic restaurant. Really? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything. My, oh my, how interesting. Madre mía, con el cabacho. To eat a little poisson et fruit that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please have. Hace dos chelines, vámonos. Oh. Hostia, pues igual ya puedo mejorarme el arma, Cuidado. Por cierto, no puedo subir por... No, creo que está al otro lado. Creo que está al otro lado la puerta de arriba. Para entrar y salir por arriba. No, este es el de mi padre. Que le den por culo a mi padre. Esta es... A ver. Vámonos. Pues ya estaría. El arma full mejorada. Guay. ¿Esto dónde lleva? Ah, me lleva a este lado. Hostia, la mansión que tengo, que tiene mi familia, joder. Coño, que hay skulls por aquí. Vaya toñas. Vaya toñas mete. Un rico completo. Había skulls en mi patio trasero. Igual esta es la forma de llegar a la... ¿O no? No. ¿O no? Es decir, igual esta era la forma de llegar a la casa de aquella, pero no. Buenas tardes. Buenas noches. Jesús bendito. Basta de explotarme en la cara, hacedme el favor. ¿Esta puerta dónde me lleva? Esta puerta de aquí.
de la mansión, ¿verdad? Fresh water. As long as it's not holy water. Agua potable. Bueno para las plantas, no para un vampiro. Anda. I may find some use for it. Para regar las plantas. Tócate las narices. El único sitio en el que recuerdo que había una planta que estaba reseca, que había que regar, era en el hospital. ¿Esto? ¿No hay nadie? Chelines. Chelines. Siempre son 5 chelines, lo que me voy encontrando. Ay, propaganda militar. Ah, por aquí puedo salir a Whitechapel. ¿Por qué hay soldados de También por aquí? Pregunto. Vale. ¿Alguna investigación más interesante? El cuaderno. No ha habido cojones. La casa. No ha habido cojones. Y esto no ha habido cojones. Está en el parque, así que nada. Vámonos a por la principal. Vamos a presentarnos al club Ascalon. Hey. Good evening, Miss. Doctor, please don't mention. Good. I found him, you know. Do you need? I have. All right. Vale, la curamos. Cuéntame. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something. Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What do you intend to do? No eres muy Dad always lista. told me, Louise, No. if you want something, No eres don't muy stop lista, until you have it. Luis, amiga. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. Te vas a convertir en el aprendiz de un... What can you tell me de un about this estafador. I've never really liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly do? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. Louise, tell me what you really think about your father's. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic not having the chance to say goodbye to those. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father... You seem to cherish your. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise, he used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Well, since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. Ahí. Analizando la anatomía del cuerpo del vampiro y todo. Donde sangre, así que la sangre puede bombearse y puede mantenerse en un punto.
know where you are standing right now? Buenas In front of tardes. the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Madre. ¿Podré lootear? No. Joder. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club, then. No, pues no puedo hablar con él. Hostia, me he salido. Fuck. Ya que sería una habitación, no que me sacase. Igual es el patio interior, igual hay algo interesante. A ver dónde estoy. Sí, es el patio interior. Igual hay algo interesante, puedo abrir la puerta. A ver. Voy a entrar aquí directamente. Ah, pues no hay nada. No hay nada de interés. No. Puedo acceder aquí detrás por cualquier rodeando el edificio, así que nada. Vamos para adentro otra vez. Que es arriba, ¿no? La puerta está cerrada. Estoy a propósito del Club Ascalon. El Club Ascalon es una asociación de caballeros que defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi creador, William Marshall, primer conde de Pembroke y auténtico protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben tener un buen origen y un talante moral intachable, dado que el club admite miembros mortales que sean estrechamente vigilados y evaluados como posibles candidatos a la inmortalidad. Su objetivo consiste en imponer tradiciones y comportamientos respetables entre la cordial sociedad vampira, así como promocionar y ampliar la hegemonía imperial de Inglaterra. Constituimos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon, la lanza sagrada que empuñó San Jorge, protector de Inglaterra, cuando mató al dragón. Y así nosotros, como portadores también de la lanza, juraremos defender los intereses del imperio, de la ley de Ascalon, de Lord Redgrave, fundador. Y con el Lord Redgrave nos vamos a topar ahora. Más ahí por aquí. Directo al luteo, además. Llave del sótano del club de Ascalon. Vámonos. Antes de ir a hablar con Redgrave, ¡no! Fuck. Va, nada igual. Good evening. Ricas copas de vino tenéis, ¿eh? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Era el primer Vulcan, ¿no? Que nos Come encontramos, young Fergal. Icon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you.
Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet... Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good... She's a close friend, and I'm honored that she feels the same. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, Bueno, no hace falta ser do inmortal not para eso. expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front. The epidemic has escaped the quarantine. You have new... We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of great... Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have... Please ask. What does it mean to be a member of the... It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British... Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What is the Ascalon Club's express? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that Era San lance, Jorge, we aquí era pierce San the Jordi. hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded... Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Venga. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed. Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the... Vaya, apenas soy conservadores, ¿eh? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? ¿Cómo? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Una horna. Yes, I will. Then, young Ekon,
It is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Au. Bueno. Delightful. Y ahora le dice, pues tienes sida. ¿Y tú, ¿cómo? ¿Nani? Y se muere ahí de sida. Y el Pascalón pues se disuelve. Bueno, ya formamos parte del grupo Ascalon. It is always useful to bolster the troops' morale, especially before... You have the makings of a general, I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider... As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping... Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary... No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know... Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we... I have met peaceful and wise Scowls. Scowls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse... And how would you like? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get... Oh, me ha subido el nivel de cautivación. Guay. Vale, vamos a buscar el sótano, que habíamos encontrado una llave. Joder, una llave para el sótano. ¿Esto me lleva afuera? Esto era el sótano. Bueno, esto lleva al sótano más bien. A ver, ¿qué tenéis en el sótano? ¿Nada? Acerca del uso recreativo de la sangre.
Como miembros de Ascalon siempre cuidamos la etiqueta. Somos, en todos los sentidos, miembros de la alta sociedad, a veces reconocidos como personajes públicos. No nos deleitamos con orgías y baños de sangre como aseguran nuestros adversarios. Y si alguno de nuestros comete un acto así de inmoral y caricaturizado, recibirá el oprobio correspondiente. ¿Pero qué de la sangre? ¿Qué pasa con su uso recreativo? ¿Cómo obviar el éxtasis que tal ambrosía Bermellón nos ofrece? ¿Con qué brindaríamos sino como cualquier fraternidad que se precie? Para dar respuesta a tan delicada cuestión, la ley de conducta del club dice así: siempre que el recipiente mortal original no pise nuestros muros, cada miembro podrá beber lo que desee, bien para deleite propio, bien para compartir con sus amistades, bien cuanto desees. Veo cuanto desees y dispone a tu antojo del recipiente original, pero jamás dentro del club, a menos que así lo autorice expresamente yo, claro está, de la ley de Ascalon, del Lord Redgrave fundador. Y nada más. Solo había un coleccionable, tío, en el sótano, de verdad. Y esta puerta no se puede abrir. Vaya. Vale. Hay que preguntar a los locales. Tenemos el nivel de captación al 4 ya. O al 3. Al 4. Podemos ir a hablar con Venus. Está. Venus Crosney. Ahora podemos entrar en la casa. Nivel 4 ya no es moco de pavo. ¿Puedo hablar con este? Ah. Vamos fuera. Me puedo comer a prácticamente todo el mundo ahora ya, al nivel 4. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient. Investiga a un ciudadano sobre la infección. A todos. Hablar con ellos, sin más. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Ok. Goodbye, Charlotte. Vale, Venus estaba... ¿Por dónde estaba Venus? ¿No estaba por aquí? No, aquí están los guardias. Por aquí igual. Está cerrado. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Por aquí igual. Es esa, ¿no? Bueno. No me acuerdo dónde estaba, tío, esta mujer. Kimura te ha dado. Todavía no habíamos hablado con Kimura, es verdad, desde que lo salvamos. We meet again, Mr. Kimura. Dr. Reed. We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd... Breathing the cold night air helps calm. ¿Enfermo? Está sano. May I ask you what you do for a living, Mr. I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about... Tadao es un rico propietario que añora su ciudad natal. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. What can you tell me about your... If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. And why didn't he say... That was the weirdest part.
He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard. What did he do? Tadao ha sido capturado por un vampiro que descubrió su pasión por la astronomía. Say about voices. He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. Why are you so nostalgic for your... I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy. At least now you're ready to go back and see them. Tadao abandonó a su familia y no ha visto a su hijo en años. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your word. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy? Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing for... There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought... How will you cope if you're attacked? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Y listo, ya tenemos 4000 puntazos. Tadao ha decidido luchar contra los vampiros tras su experiencia. Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant... You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these? La constelación de mi madre, dragón, mi constelación, cisne, la constelación de mi hermana. Pegasus. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Did he fake his interest in astronomy to get... No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars align to a specific configuration. Vale. London has brought so much. ¿Y la mujer? ¿Eso de allí quién es? Ah, es un Skull. De nada. Vale. Pues esto, sea como fuere, lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día continuaremos con Ray. Por lo menos ya hemos descubierto todos los personajes del distrito. Creo. A ver. Bueno, falta el pilar. No sabemos quién es el pilar de esta zona. Bueno, y nos falta otro aquí. Bueno, esta... No, iba a decir, debe ser Venus, pero no, no es Venus. Es otra mujer y este es otro señor.
pues nos faltan 2, pero bueno, la mayoría ya hemos hablado con ellos. Ya tenemos casi todas las pistas, o gran mayoría de ellas. Así que lo dejaremos aquí y continuaremos luego el próximo día. Y por la tarde abriremos stream con Horizon. Así que un saludo, queridos papagafílicos. Nos vemos.